Mtazamaji na kusabai mahali popote ulipo na karibu tukujuze ndani ya Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Naomba tuambatane hadi tamati. Mie ni Faith Imani Mugo. Rais William Ruto ameelezea matarajio yake ya ushirikiano wa wafanyabiashara wote katika soko la hisa la Nairobi. Akizungumza hii leo alipoongoza hafla ya kuidhinisha uzinduzi wa soko lililoboreshwa la hisa, Ruto alisema kuwa anatazamia wakati wa huduma wa bodaboda na mama boga watakuwa wanafanya biashara katika soko la hisa la kitaifa. Ruto vile amesema kuwa serikali iko tayari kushirikiana na kila mmoja kwa soko la hisa ili kuondoa hofu zinazozuia watu kuweka kwa soko la hisa. Naibu wa rais kwa upande wake alisema kuwa serikali iko tayari kulengeza vikwazo vinavyozuia ukuaji wa masoko ya na kusema kuwa washirikiana na wadau wote wa sekta hiyo kufika lengo hilo. As part of the strategic configuration of our way forward, my administration intends to not only focus on strengthening and deepening our capital markets to become an alternative source of development capital, but also an alternative form of investment to most Kenyans. This is why we have established for the first time a State Department for Investment Promotion under a principal secretary in the Ministry of Industry, Trade and Investment. To affirm this resolve, my administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises, where divestiture is overdue and strategic, as well as the introduction of such innovative products as a domestic dollar-denominated bond. I have said and made a commitment, and I have asked the ministry concerned that between 5 and 10 public enterprises that are mature should be listed in the next 12 months. Kinara wa Wiper ambaye pia ni mmoja wa vinara wa Azimio la Umoja, Kalonzo Akosoa ameitaka serikali ya Rais William Ruto kufikiria upya kuhusiana na uamuzi wake wa kuondoa marufuku ya uzalishaji wa chakula cha GMO. Kalonzo anasema mbali na kuwa hatari kwa afya wa Kenya, GMO ni hatari kwa mimea mingine shambani na kwa uhusiano wa vyakula kati ya Kenya na mataifa jirani, huku akitaka bunge kutoidhinisha matumizi ya chakula hicho. Pia amelikosoa kanisa kwa kusalia kimya tangu baraza la mawaziri lilipotangaza kuruhusu vyakula vya GMO humu nchini. There are other varieties of organic food such as sorghum, millet. Some of us grew on millet. I can tell you, your only competitors are the birds. Sweet potatoes, cassava, etc. that can complement or substitute shortage of maize diet. Kenyans ought to be sensitized on the need to diversify their eating culture and be able to demonopolize their dependency on a few staples like maize and rice. The low cost of BT maize is as a result of highly subsidized farm implements and sophisticated mechanized agricultural practices in the first world. Even if our farmers adopt the BT maize seed, this will not bring down the cost of maize, since the price is artificially manipulated by the profit-oriented multinationals. The government can plug this deficit. We dare offer this advice by supporting our farmers to produce more through better extension services, better inputs, climate resilient, and agroecological practices. The rush, therefore, to introduce GMO is alarming when the able in society, as well as many developed countries, are going organic. In fact, you go to any supermarket in Europe and you want to buy GMO food, the shop owners will tell you this is GMO, this is organic. And the organic food is more expensive than the GMO. This is the reality. The church and religious institutions need to add their voice to that of the civil society
in condemning introduction of genetically modified food crops and pesticides in Kenya. Kampuni ya magari ya Isuzu East Africa imezindua mtindo mpya wa D-Max pickup kwa heshima ya mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za marathon Eliud Kipchoge katika hafla hiyo iliyofanyika Jumanne asubuhi katika makao makuu ya Isuzu Afrika Mashariki jijini Nairobi. Kampuni hiyo ilizindua toleo maalum la D-Max linalojulikana kama Eliud Kipchoge 1:59 sambamba na mbio za sambamba na mbio alizokimbia katika changamoto ya Ineos mwaka wa 2019. Mkurugenzi mkuu wa Isuzu Afrika Mashariki Rita Kavashe alisema toleo hilo jipya ni kusherehekea mafanikio ya Kipchoge ambaye hivi majuzi alishusha rekodi yake ya dunia kwa sekunde 30. Kipchoge alipongeza Isuzu kwa ushirikiano wao wa muda mrefu, pia akifichua kwamba bado anatamani mafanikio zaidi katika taaluma yake ya marathon. Over the next few months, Isuzu East Africa will introduce to the market an Eliud Kipchoge 1.59 limited special D-Max edition. So, this is your time to own an Isuzu D-Max. It will be special, very limited number. We shall come back to you with the details of how the product will look like. This is to honor Eliud's vision of running a sub-2 marathon in a competition and what he achieved at the Ineos 1.59. If you believe in yourself, then you are ready to fly. If you don't believe in yourself, they say everything starts with you. You put in your heart, you transfer to your mind, and say it with your mouth. That's self-belief. You need to internalize what you want to be. Wakazi katika kaunti ya Narok ambayo ni mojawapo ya kaunti zilizoathirika na ukame wameendelea kuitisha msaada wa dharura ili kutuliza hali. Kamati ya kupambana na ukame katika kaunti hiyo inayoongozwa na Gavana Patrick Ndutu na Kamishna Isaac Masinde imesema zaidi ya watu 1,115 wameathiriwa na hali ambayo inatarajiwa kuongezeka katika miezi ya Oktoba, Novemba na Disemba. Mwanahabari wetu Pendo Karima ana maelezo zaidi. Gavana Patrick Ole Ntutu wa Narok amesema kuwa serikali kuu na ya kaunti wanajitahidi kupambana na ukame ambao unatarajiwa kuathiri takriban watu 1,073 katika kaunti yake kabla mwaka kuisha. Gavana huyo aliongoza mkutano wa kujadiliana kuhusu athari za ukame kaunti ya Narok ambayo ni mojawapo ya kaunti 23 zinazokabiliwa na baa la njaa lililosababishwa na ukame. Ameongeza kuwa kuongezeka kwa mifugo kutoka kwa kaunti ya Kajiado na nchi ya Tanzania kumesababisha uhaba wa chakula cha mifugo katika wadi ya Mosiro na Siana. With the county commissioner and the security team and also the office of the county the governor's office, and we are meeting today with only one agenda, which is really to assess the drought situation in our county. And indeed, as you all know, at the moment there is drought in our county, just like the other parts of the country. And we have seen that Narok West has been affected, particularly Naikara Ward, Siana Ward, and the lower part of Mara Ward. And also when you go to Narok South, Olengulo location, and Nduka, and the Langatenderit, and part of the Loita are also affected, and Majimoto. When you also go to Narok East, Mosiro has been affected, and Susua. And the reason for that is because, again, we had an influx of livestock from the neighboring counties, particularly Kajiado,
and also on the lower part of Mara, particularly Naikara Ward and Siana. Also, we had influx of livestock from the neighboring country, Tanzania. And for the last 3 or 4 months, we have not gotten rain. Ntutu amefafanua kuwa serikali ya kaunti imeanza kusambaza maji kutumia magari katika maeneo yaliyoathirika ikiwemo shule kama njia mojawapo ya kupambana na ukame. So what we have done is, again, we have also heard that most of the schools have been affected, particularly in the areas that I have mentioned. And we are planning on how we can come up with supply foods, stuffs, and also see what we can do in terms of supplying water. We have started supplying water to Mosiro schools starting about 2 days ago. Wakati huo huo, chifu wa eneo hilo amekemea kuongezeka kwa bei za vyakula vya binadamu na pia mifugo, akiwataka wakazi kukubali kuuza mifugo yao mapema kwa bei nafuu kabla ya kuipoteza wakati wa ukame. Also, we have also realized that in our town here in Narok, the food prices is really going up, and we are trying to see whether we can also come up with measures. I think I'll give the county commissioner also maybe to comment. But generally, we are planning on how we can help our county in terms of the areas that have been affected. Kulingana na kamishna wa Narok, takriban shule za msingi 130 zimeathirika na ukame na mikakati imepangwa kurudisha mfumo wa kuwapa wanafunzi chakula shuleni. We have also identified schools which need school feeding programs urgently, especially in those areas which are affected. We have got about 130,000 pupils in our secondary school and primary school which are affected, who need to be assisted with food so that they can be able to continue learning, and also they can be able to sit for the national exam which is coming towards the end of November and early December. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom chini ya mpango wa Pamoja Tuungane imeshirikiana na wadau mbalimbali katika kuzindua mpango wa kusafirisha chakula kuelekea kaunti ya Isiolo ili kuwasaidia waathirika wa baa la njaa. Jumla ya vyakula vya thamani ya shilingi milioni 12 vinatarajiwa kusaidia jumla ya familia 2000 katika kaunti hiyo ya Isiolo. Kufuatia ripoti kutoka mamlaka ya kudhibiti janga la ukame, hali ya ukame inaendelea kuwa mbaya zaidi katika kaunti 20 kati ya kaunti kame 23. Hii inachangiwa na ukosefu wa mvua na misimu 4 mfululizo, huku utabiri ukitabiri kuwa uwezekano wa msimu wa 5 kutokana na mvua. Hata hivyo, wito umetolewa kwa Wakenya na mashirika ya kijamii kuongeza juhudi zao katika kusaidia walioathirika ili kupunguza athari za ukame. Kenyans who have donated bonga points bonga points and cash worth about 12 million Kenya shillings. So we also of course asked Kenyans who the bonga points and the bonga points was 8.7. That added together with the rest comes to 12.7 million, which is the addition to the 100 million that Safaricom and M-Pesa Foundation donated. So tomorrow we are going to Isiolo to be able to offer support to 2,400 families, households. That means we will impact more than 12,000 individuals by that distribution. We appreciate Safaricom and other partners who have come, join hands to support in the drought response. And we urge other private sectors to join the team so that together we can mitigate on the current drought. The government alone cannot address the issue of drought, and that's why we have multi-sector approach towards addressing drought. The government, the county government, development partners, and the private sectors. So we look forward to further engagement.
Kenya imeungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Maadhimisho hayo yalikuwa ni kilele cha maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwa dhana ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike na shirika la Plan International Global. Haya yanajiri huku baadhi ya mashirika yakidai kuwa mtoto wa kike anaendesha kukabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika elimu yao, afya ya kimwili na kiakili, na ulinzi unaohitajika kwa maisha bila ukatili. Wakizungumza jijini Nairobi wakati wa sherehe za kuidhinisha sherehe hiyo, baadhi ya wanawake katika nafasi za uongozi walitoa wito kwa wasichana kuchukua fursa bila uoga, kwa kuthibitisha kuwa wanawake wanaweza kusawazisha familia na kazi kwa urahisi. Like now we are really facing a serious situation of drought, and girls, women, they even, for every crisis that there is, we know that the girls and the women and children bear the greatest brand. And so today I just remember them, and it is important for us to think and to put measures in place to ensure that we take care of our girls and we give them a voice. I hope that today's engagement will inspire and empower girls to know that they can participate in leadership and decision-making processes that they can and should demand for equal power. Girls and young women aged 15 to 24 make up the majority of the 267 million young people worldwide who are not in education, training or employment. In primary school, we had something close to equality. By the time you get to the ages of 15 to 24, 42% of girls are excluded, while 12% of boys are. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya haki ya mtoto wa kike ndio inatukamilishia habari tulizokuandalia jioni hii ya leo. Ungana naye Tony Omondi akikuletea habari kemkem kwa lugha ya Kimombo ifikapo saa 3 kamili. Mie ni Faith Imani Mugo. Shukran sana kwa kuungana nasi na kutakia usiku mwanana. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873, Signet Channel 817 and StarTimes Channel 026. Enjoy our uplifting content and family-friendly programming anytime. Hope TV, you look and live.